Alright, bwana mambo vipi? Naamini kwamba uko fresh, kila kitu fully kabisa na kila kitu kiko fresh kabisa. Bwana sasa tupo ndani ya TV Tie, lakini kabla tuanze habari ambazo zimefika sasa hivi kwenye meza yetu ni kwamba wale wakulima wote na wale Wakenya wote ambao wangependa kutumia fertilizer, ile subsidy ambayo Rais William Samuel Ruto, najua tulikuwa tumezoea sana muita naibu wa rais, lakini sasa ndio hivyo, ndio rais wa Kenya. Tayari ni rasmi kwamba amesha toa shilingi bilioni 3.5, yani 3.5 billion kwa ajili ya fertilizer subsidy. Kitu ambacho kimenifurahisha pale kwenye mitandao ya kijamii, nimecheki kwamba imesema hivi kwamba Treasury releases 3.55 billion for subsidized fertilizer to be distributed through National Cereals Board, the depots and sub-depots countrywide effective September 19th. Alafu kuna jamaa fulani hapa ni muhuni fulani Mkenya. Jini mwanamke huyo ama ni mwanaume. Anasema kwamba speaking like a layman, last I heard we only had 93 point something. Ukitoa Uhuru Kenyatta visit inabaki ngapi? So hii imetoka wapi? Wanauliza kwamba the last time I checked kulikuwa na watu wa Kenya Kwanza wanasema kwamba kulikuwa na 93.7 million kwenye akaunti ya serikali, lakini sasa hivi tunaona kwamba tayari shilingi bilioni 3.55 zimetoka kwa ajili ya fertilizer subsidy. Wanauliza imetoka wapi jamani? Lakini hayo yote 9-10 tutakuwa tunajadili hapa ndani ya TV Tie. Bwana, mimi ni malengo wa burudani Peter Mokaya, hii ni Tubonge Wave, na leo hii nipo naye Samuel Odhiambo. Samuel Odhiambo. Otis, inakuaje baba? Niko fiti baba. Serikali inakupelekaje? Lazima mtazoea serikali. Nakwambia hii serikali. Mimi hata nimetamani nihame. Unataka ushaikaa chini ukafikiria leo ndalala njaa ama niende nipike ile chakula iko then nianze kufikiria kesho. Boss, mimi nimefikiria kila kitu. Hata nashangaa wajaluo wale wa Mercedes Benz wamepaka ama kazi inaendelea. Mafuta wamesema imekuwa bei ngumu. Bei ngumu mtu wangu. Lakini all in all, lakini nilisikia watu ambao hawana magari ndio wanalalamika eti mafuta imepanda. Sasa tunasikia kama mimi nalalamika lakini sina gari. Mimi hata naona gari. Acha hata gari. Acha nikwambie pole pole. Waya baiskeli sina. Mungu mmoja. Sina. Lakini nita complain. Kwa nini? Mimi ndio raia ambaye wewe ndio raia kabisa. Yule ambaye yuko kule juu, yeye hana tatizo. Na by the way serikali ni ya bottom up kabisa. Bottom up ndio katai. Lakini wale wako juu ndio wanasikia vizuri. Unajua kuna wakati nilisikia mtu akisema ati kwamba Uhuru Kenyatta ananuanga mkate 500. Sasa ukimwambia mkate imepanda inauzwa 60, anashangaa. Na mbona hiyo bei iko chini? Bei iko chini, unanunua mkate 65 bob. Na mimi naona 500. Hii ni Kenya gani? Ananunua 500. So ni mimi tu hapa chini lazima nilalamike. Lazima nilalamike. Hii nchi ni yangu na zile vitu watu wanapitia tutapitia wote. Hata kama utasikia ile ugumu lazima utapitia wote. Ni kama shule. Ile mwanafunzi amezoea top class. Hata mtihani letu ngumu vipi utapita. Lakini yule ambaye hajazoea kusoma ama labda amezoea tu kukaa ama anapewa maisha rahisi shuleni, nasikia. So ikifika wakati wa mtihani unapata yule jamaa amezoea kusoma, mtihani inakuwa rahisi, anapita. So hapa wale watu wako pale juu ni kama wale wakuzoea kusoma. Wamefanya kazi, wako na ile pesa, hata uongeze vipi maisha itakuwa nywe. Lakini sisi itabidi tumelia. Mtihani, mwalimu, mtihani ilikuwa ngumu. Tulisoma ndio lakini bado ilikuwa ngumu. Nilo naambiwa kwamba kuna wenye nchi na kuna wananchi. Kuna wenye nchi na kuna wananchi. And by the way, Director Lano pamoja na Director Boni wako nyuma ya kamera kuhakikisha kwamba tunakaa vizuri kabisa hapa ndani ya TV Tie, ikiwa ni show ya Tubonge Wave. Bana sana nataka tuanze hivi sama. Tumecheki Queen Elizabeth aliweza kufariki na sasa hivi mazishi yake yanaendelea pale Uingereza. Na kumekuwa na viongozi na marais mbalimbali ambao wameweza kufika pale kwa ajili ya kuhudhuria yale mazishi, wakiwemo rais wetu William Samuel Ruto ambaye amefika katika sehemu ile pamoja na mke wake mama taifa Rachel Ruto. Lakini sasa kuna kitu ambacho hakija wafurahisha wa Kenya na wa Afrika kwa ujumla, kwa sababu kuna picha ambayo imekuwa ikitrend kwamba marais wa Afrika wamewekwa kwenye basi fulani kwa pamoja, lakini marais kama vile Joe Biden pamoja na Macron wa Ufaransa wamewekwa kwenye magari, wameingia na magari yao binafsi. Wewe binafsi kama Mkenya, unahisi kwamba kitu ambacho wamekifanya ni sahihi, kwamba marais wa Afrika waketi kwenye basi moja alafu hao wengine waingie kivyao, ama unahisi kwamba kivyangu naweza sema kwa upande wangu
haswa haikuwa jambo la kufurahisha, kwa sababu hao ni viongozi, ni wakubwa wa nchi, they are the top in each and every country they represent. So unapata tuseme umeingia kwako, wageni wamekuja, kisha kwa hao wageni wote ni siku yako ya harusi, umechukua mandugu wako umeweka kwenye matatu moja, kisha wale vijana wako marafiki, mabeshte ambao uko nao karibu ama wale ambao uko nao kazini umeweka katika magari yao, wanakuja peke yao, lakini mandugu wako umeweka kwenye matatu. Mbona ufanye hivyo? Haikuwa jambo la busara. Kiupande wangu ni kama ilikuwa ni ubaguzi kidogo, ama waliona ni kama hawana maana, ama labda waliwachukulia tu kama watu kawaida. Ukiangalia hao ni viongozi wa nchi. Hizi nchi ambazo wanatoka ndani zina maana katika dunia hii. So haikuwa kwa kupenda kwao kufika pale, ama kwa kitu cha kulazimishwa. Waliona ile uchungu, wakaona huyu alikuwa a leader. This is somebody who should be given a respect. That's why even if angekuwa Uhuru mwenyewe angeenda, lakini ilifanyika wakati ambapo Ruto alikuwa ashaapishwa na ndiye kiongozi wetu. By the way, hata kama mimi nilikuwa mtu wa baba, I respect the verdict of the court. Hakuna namna ndugu yangu. Hakuna whatever happened, I don't think it was the right thing to be done. But pia kuna wale wanasema kwamba ukiangalia in terms of risk ambayo ingeweza kutokea kwa hao marais, ni kwamba ukiangalia rais wa Amerika ako at a very high risk kuuawa, kwa sababu kulingana na state ya nation yao kama United States of America, kwamba unaangalia kwamba in terms of resources America iko juu zaidi kuliko Kenya ama mataifa ya Afrika. In terms of yani ile stature ya rais wa Marekani iko juu zaidi kuliko marais wa Afrika kulingana na development levels za mataifa hayo. Kwa hiyo ni baadhi tu ya vitu ambavyo watu wanasema kwenye mitandao ya kijamii kwamba yalipelekea wao kutoa amri kwamba rais wa Marekani na yule Macron wanaweza kuingia na magari yao binafsi, kwa sababu nilisikia Biden ameingia na ile beast yenyewe ile nasikia na sense mabomu kutoka 45 kilometers miles away. Lakini ndio hivyo. Alafu pia kuna kitu ambacho kimetokea kwamba kuna issue ya kuwa issue ya racism katika hiyo royal family, kwa sababu kuna video fulani pia imekuwa ikitembea kwenye mitandao. Nafikiri director Bonia Malana atakuwa anaicheki atakuwa anacheza pale kwamba huyu King Charles the Third, huyu kuna video fulani imekuwa ikitembea kwamba anasalimia watu wa Kimarekani, lakini ifika kwenye watu wa Kiafrika hataki kuwasalimia mkono kwa mkono. Na watu wanajiuliza sasa inakuwaje, kwani sisi wa Afrika tulishakuwa colonized kitambo, lakini inaonekana kwamba sisi wa Afrika tuonekani kama ni watu ambao tunaweza tukaketi kwenye sehemu moja na watu wa Marekani na tukazungumza, kwa sababu ni kitu ambacho pengine picha ambayo King Charles ameweza kuitoa ambao ni mbaya. Na sijui wewe unaweza kuizungumzia vipi kuhusu mambo ya racism katika ukiangalia katika hii dunia watu wako tofauti. Kile ambacho unafikiria kunihusu na kile ambacho nafikiria kukuhusu ni tofauti. Tunaweza kuwa marafiki, tumetoka mbali sana, hata ndugu yako kwa nyumba yenu. Kile ambacho ndugu wako anafikiria kukuhusu na kile ambacho nafikiria kumuhusu tofauti. Wewe unaweza kuwa unamwazia mazuri, yeye maybe anakuwazia mabaya. Wewe unamwazia mabaya lakini yeye anakuwazia mazuri. Ukiangalia pale, hawa ni watu toka enzi za kitambo tu. Hata ukiangalia mambo na colonization na hizo vitu zote, ni kitu imetoka kitambo kwamba sisi tuko na ile limit wanaweza tufikia. Ndio maana unaona mzungu akikuja kwetu tunamkaribisha sana. Unaona? Mzungu akikuja tembea hapa sasa kila mtoto anataka kumuona. Lakini unapata kwamba Mwafrika ama mtu mweusi aende kule kwao, kuna wachache sana watataka kumkaribia. Wanaona ni kama wewe uko na kikwazo fulani, ama anaona ni kwamba akikufikia kuna shida fulani atapata. Labda anaona ni kama rangi yake itabadilika. So katika ile kati ya huyu jamaa katika Charles kufanya kitendo kama hicho, anasalimia watu fulani, sidhani kama ni jambo nzuri, kwa sababu watu kufika pale kushirikiana na kuhuzunika pamoja ilikuwa ni jambo la muhimu. Lakini ikifika wakati sasa watu wanaanza kutangamana duniani, you never know what will come tomorrow.
You never know what will come tomorrow. Maybe these blacks, they are organizing something. Then boom, everything is done. Now we are the ones strong. He will have to bow down. Because we look at the history and say, my friend, at this time you did this and that. It's in the record. So what do? You have to pay for this. So in the world of today, according to what Charles did, something should be done. At least someone should sit down and talk to the people in the big states and something to be organized. At least people to be together. Let's not see our color. Our mind might be together. You might be having an idea, but the white does not have the idea. But because you look at the video and say, oh, this guy did this, so what do? You keep your secret. Maybe it was going to help somewhere, then no one is going to benefit. But then nilikuwa nimecheki kulikuwa na statistics fulani zimefanywa kwamba if the African nations tungeungana kabisa, because wanasema tuko na more resources hata kuliko the international world countries. Iwapo tungeungana vizuri, tushikane kabisa, tungeweza kutupilia mbali mambo ya colonization na mambo kama hayo. Lakini it's something ambao pengine tutaipea muda zaidi, tuone jinsi ambavyo itakuwa. Sasa turudi hapa Kenya. Najua baada ya uchaguzi bado nasikia mna heal. Bado wewe usha heal. Boss, acha nikwambie. Hapo kwa uchaguzi kuna jamaa jana niko dukani pale nanunua mayai. Anasema mimi siwezi tamani ukanyaga Kisumu. Kisumu watu wana machungu. Nasikia kuheal ni noma. Vidonda sijapona. Namuuliza mbona useme hivyo? Wewe toka sasa penda pale Kondele useme baba alishindwa, acha kumzika. Ndugu yangu utagonga. Acha nikwambie siri. Najua Kondele ukipita hapa utaona mawe. Kondele bedendo nilisikia pia gari ya Rais William ilipigwa. Hao ndio kuamua. Utapita utaona mawe. Lakini waacha shida itokee tu. Itajaa kila mahali. So as much as tume accept na mambo inaendelea, bado tuna ile machungu kwamba maybe tulibiwa. No one knows what happened. Lakini mbona nyinyi mnaibiwa kila wakati ndugu yangu? Acha nikwambie kitu kimoja. Mimi tangu nizaliwe sijaipenda siasa. Sijaipenda siasa maishani mwangu. Sijaipenda siasa. Sijawahi penda siasa. Ingawa babangu mwenyewe naweza sema alikuwa serikali, alikuwa dio, alikuwa watu wa 7. Pole sana. So alikufa nikiwa mdogo, nikaenda matanga hapa na pale maisha. Hapo ndio kifo cha babangu nilifanya maisha yangu ikaanza. So sijaipendea serikali, mambo na serikali na politics. But ile kitu naweza kuambia, I'm a footballer by the way. I play football Tasia Marines here in Tasia. As now we are playing an Embakasi League. Football, politics. I love football. Lakini politics is a game just like football. Matches are always fixed. Matches can be fixed, referees can be paid, and anything can happen. A team can be as tough as it is or as weak as it is, but it can win the game, or the tough team can lose the game. Why? It was fixed or something happened here. So the same case. We don't know what happened. Somebody is being supported by somebody in power. Then all of a sudden he loses. Goes to the court again, loses. But by the way, kuna watu walikuwa nasema the mistake that Raila alifanya ni kushikana mkono na Uhuru, because wacha nikwambie kitu. The very day baba alihandshake na Uhuru, I think that is where we started going wrong. Let me just say, according to me, that's where we started going wrong. Ni kama principal kuingiza gaidi shule box. Wewe ni principal, unajua wewe ni gaidi. Hii kijana niambianga watu kalk shule. So what do I do? Let me befriend this boy. After befriending him, obvious you'll have to know where all these girls go. Ndio. So alikuwa befriend na akaingizwa box. That is where everything started going, because I hear even the issue of running mate, Uhuru ali propose. By the way, kuna watu walikuwa wanasema pia Uhuru did not want Martha Karua kama running mate wa Raila. Raila ndiye alikuwa anataka Martha akwe running mate wake. But now Uhuru as an individual hakuwa anataka Karua akwe running mate wa Raila. It's just because the members was Mio will feel let's give women a chance. Maybe walikuwa wameangalia kwamba it will be the first opportunity for a woman
to be deputy president. deputy No. president. Lakini duru za kuaminika zinasema Uhuru hakutaka Martha Karua akuwe deputy wa. Ni sawa. Ni sawa kama hakutaka. Lakini kama alimsupport na Rosafi, akampa votes zake zote. Na acha nikuulize swali. Kikwetu kuna hii msemo inasemekana ati bibi na bwana, watu wawili waliolala kitanda moja wakaamka asubuhi pamoja, mambo yao ni ngumu. Yaani kwa mfano kama Alano na mtu wakilala kwa Alano wezi na mtu alafu kesho usikia wanatusiana. Sasa wewe unataka usiingililie. Labda wazuie wasipigane damu ikamwagika. Lakini kujua issue ilitokea, wachana nayo. Ni kama Uhuru na Ruto. There's no day you'll tell me two people who fought for power, they were in power for 5 years, they went for the second term, succeeded. Now at the last minute they are no longer friends. Akili mtu wangu. Akili mtu wangu. Something happened here. Okay? Something happened here that we don't know. But what I know that the Almighty God who is up in the sky knows what happened. Tuliibiwa tu kuibiwa, it happened. But pia upande wangu ningependa kusema hivi, God help those who help themselves. Ndio. Baba angekuwa mtu mjanja angejisimamia tu peke yake na sema ndugu yangu, hiyo support staki. Let me fail again myself. Lakini pia inasemekana nyinyi watu wa Nyanza mpigi kura bwana. Kazi yenu ni kupiga kelele kwa mitandao na mpigi kura. You don't come out to vote bwana. Not that you don't come out to vote. Okay. The real thing is watu wa Nyanza walikuja wakakuwa relaxed. They were reluctant. Why? Walikuwa washashinda. They were reluctant. Why? Baba amekuwa supported na Uhuru. Not forgetting that some of their supporters ran away from them, went to the other side. How are they going to gather the votes? At the same time, they have a running mate who is a female. Something that has never happened before. It's happening for the first time. So, watu wa Nyanza walirelax, walikatu wakasema. Tushachukua. Mlikuwa mmesema you've been winning, mlikosa deep state. Leave alone deep state. Somebody recently told me, hakuna mambo na deep state. Tutawaamini hiyo story ya deep state. But I asked, I thought you guys said that Guinea means this thing we've taken. Guinea is this thing. Wasekao means we've taken. Guinea Wasekao. But according to my opinion, these guys were just because if you look at the votes from Nyanza and the other places, the turnout was not very well. Statistics pia imetoka, kuna report imetoka kwamba each time Uhuru Kenyatta alikuwa na host watu wa Azimio pale State House, he would spend around 1.4 million a day. Na sasa ukiangalia jinsi ambavyo mambo yalienda, they didn't win and all that. According to you, what do you think should be the next step for Raila Odinga? Afanye nini? Je, anafaa kutafuta handshake nyingine kwenye serikali? Lakini ujue Rais William Ruto alimwambia mambo ya nusu mkate nusu mkeka. Naelewa? What do you think Raila anafaa kufanya sahi? According to me, looking at the age of Raila and how things are moving, my friend, you know, tuko in town. This is town. The air here and the air back in the village are different. And look at Baba, the activities, politicians, you'll never find a politician at one point in the day. Like, let me give an example of Babowino. By the way, I really love that guy. Babowino. The mathematician. I really love that guy. Babowino is a very nice guy. So, take a look, Babowino. You will find him at Tasia Hospital giving bursaries around 11, maybe in the morning. He comes early. The next thing he will be telling you, he's going somewhere else. So he will be giving schedules, how he's moving. And then he tells you, my friend, I did not sleep yesterday. I'm very tired. Give me a chair, at least I sit down as I give the bursary. So if Babowino himself is tired, no, take a look at Baba. The standing, all the rallies he's doing, his age is also going, time is not stopping. So I think what Baba should do is that he should just sit down with his committee, then give us one kingpin, a new person who is going to fight for us.
was obvious. We Luos can never be left behind. Hakuna siku Mjaluo atamani. But now who is going to take over okay, after? That is what we want Baba to do. But now he cannot just do that abruptly. He has to mentor someone mwenye at a match to his standard. He has these 5 years, in fact the 4 years. He has to look for the person, sit down, talk, agree, mentor the person. Tell this guy this and this and this is done this way and this way and this way. You start now. The same way Ruto started. Ruto started very early. I remember when people were criticizing, unaiba pesa ya serikali, unatumia campaign or whatever. People talked by the way. And that's a lesson we learn. No matter how your enemy is talking, just do what you think is right. Mbeleni kuna kwanga na ile matunda yake. Na sahi ana enjoy. Imagine you're being the president and then, though it is in a bad way, to attend a burial in London, you being the president and then all of a sudden, boom, you're out. Okay? So, Baba should just sit down with this committee, identify one person, and then we shall soldier from that. I think all will be fine. Okay, as much as people are saying that Luos will never be president, but I believe one day we will have that kind of say in any place, even if it's not the president is it, but there is a place we'll have. Yeah, but pia on the issue of mentorship, kuna wale personally hata mimi na feel Raila could have done a good thing. Unaona all these years amekuwa in active politics. Ange mentor mse. Kwa sababu unaona you see the likes of William Ruto. I was even speaking to my guys here kina Lano na Bonina ambia ukiangalia William Ruto kuna vile akiwa pale juu you can see faces that can take after him. The likes of Ndindi Nyoro, the likes of Kimani Chungwa, the likes of Kithure Kindiki, like fresh blood. No. But so ukiangalia kwa Raila, it's only him. It's very hard kupata mtu mwenye anaweza match to his standards sai. Yeah, that's true. That's one thing, one area yenye watu wana feel kwamba he failed and they could have done something to mentor someone. Because in this politics, huwezi kaa huko for all the time. Huwezi kaa hivyo. Because hata ukiangalia ni kweli, by the way, that party failed because we have no one who is going to take that part. Even if he's going to identify the person, then the guy has a lot of duties. Exactly. Juu ukiangalia Raila, you could have put him at the same place in a William Ruto. Unaangalia because of the popularity and all that. Now akianza sahi, it will take a lot of time for that person to be as popular as William Ruto, so that in 2027 we're at the same level. At the same level. No, yeah, it will be difficult because even the people Ruto is having. Watu see the more Raila anajaribu kusukuma huyu wake, yeye pia anasukuma wake. So they are improving as this guy is starting. So competition is going to be very hard. Very true, but let's wait and see. Kuna kitu by the you've talked about your love for Babu Owino. Personally pia nampenda. Mi kiangalia kwanza development wise he has done a good job in Embakasi East. Amefanya kazi hata kama sometimes you may not support the other side, but wanasema kwamba mgala muwe na haki yake umpe. That guy has worked hard. Done some good job for watu wa Embakasi. Sasa Babu Owino amesema kwamba ana feel all this time after handshake ana feel Uhuru ni kama alikuwa it was a long plan, a long con plan ya kuhakikisha kwamba Raila ameenda nyumbani by force by fire. Wewe unaamini hivyo ama you think? Okay, nimekuambia tu sasa mimi sijaipenda politics. Kwa nini? It's a game. But I can still tell you that it might be true or false. It can be false because I was not there. But again, it can be true according to the outcome. Ukiangalia tu matokeo, boss. Saizi nikwambie kaka, mimi naugua ugonjwa fulani na nina mali. Na kwa sababu najulikana sana na wewe ndio rafiki wangu wa karibu, tumetoka na wewe mbali. Nataka nikuandikie hii mali. Itakuwa yako. Na niambie Wakenya kwamba mimi Sami nikikufa hii mali nitataka niachie huyu. Kisha na niseme nitaandika hiyo will. Kisha wakati wa mimi kufariki will kisomwa inasoma mtu mwingine.
Is it not a game? It's a game. Nimekucheza. Sure. Nimekucheza, nimekudanganya kabisa. So to me I can say it was a planned thing. This is something that planned, because I don't believe two people who are together can just part like that and then boom, the person who parted ways. Hawa watu walitusiana hadi. So walirushiana maneno katika rally. Mogoroki. Yeah. Mogoroki. Walirushiana maneno sana. And then at last, he wins. So this is something that was played. As much as Kenyans do not agree or the other party do not agree. But what I know, it said that one person was played. Kuna mtu alichezwa tu. Yeah. Politics. Kumbuka, okay, let me say this. Kuna wakati Uhuru alisema hii kitu ni marathon. Ni marathon. Hii kitu unaichukua. Unaichukua. Uongojei. Nasikia. So I think baba alikuwa blackmail. Kuna vile alichezwa tu. Na ni ile hakuwa anaweza ona kimapema. Unajua ni watu wamekaa kwa system, wanajua venye vitu zina run. Labda hata alishachezwa hata kabla ngoja election ijafika. Labda alipewa kadi mbaya, kapigwa kapoela na kadi kaenda. So by the time anaweka yake chini alikuwa shatoka. Hata some people say pia the idea ya kwenda Supreme Court ilikuwa idea ya outgoing the former president Uhuru. Yeah. Actually I heard that Uhuru advised him to do so. But my friend, this thing was played, my friend. After Uhuru voting, when was he seen again? Ile siku ya Nyamenda, ile after Mombasa. Mombasa. Walking around with Joho in the street. So, this is somebody, if he truly kwamba alikuwa amesimama na baba. Ile siku certificate ilikuwa inapeanwa na yule mwanamke who was called Opek. Opek ndaliba kura. If I look at those things, like Opek ndiye alikuwa na jokes. Opek aliba kura. Okay, angestand na baba na seme what these people are talking about might be right or wrong. So let's intervene and see what we can do. But he was quiet mpaka wameenda kotini, then anaonekana kwa coast, all of a sudden anaapishwa na Ruto anapewa power. Okay? So mi naona tu ni kama alichezwa. Though hata kama wanasema tiende alimadvise aende, obvious kama ni yeye ilikuwa ni hivyo tu. Why? Because atamwambia boss, mimi nilikusupport, umeshinda. Hao watu wanakunyang'anya. Fanya nini? Enda kotini. So I can say maybe he advised him, which is not wrong. Nasikia. Mwizi atakuibia na kuambia boss, hao watu wamekuibia bwana. Enda kwa mganga ama hebu tuende pale post. Tuende tu report pale Mbakazi. Nasikia bwana mlipeleka hot air kwa Supreme Court. But personally on a personal level, ukiangalia mwenyewe kama Sam, ulikuwa convinced with what the Baba team, Kinorengo, all those people, when you wali present the evidence, wali present before the court, ulikuwa satisfied and convinced that kweli hiki tulishinda lakini tuliibiwa? Were you convinced? Okay. To me, I was not convinced much, because even if you look at the things they were presenting, the evidence were not clear. Most of them were not that much clear to show that truly this thing was stolen. Okay? So I just accepted it, because I look at some of the things. For next time, somebody is going to sing a song in the Picky Ponky. Okay, the day he was singing, I was doing some job in a certain house. I was painting. I do painting. I was painting interior decor. So I was seeing that thing and I was like, is this guy singing or presenting something that is supposed to rescue our votes? Exactly. Then the owner of the house told me, leave those guys. Whatever they're presenting there is not matching anything. So what I know is that we are going to lose. Exactly. Or if we don't lose, these elections are going to be repeated. And I told him, no, we are never going to repeat this. We are not going to repeat. What is going to happen is that we are already defeated. According to what these guys are saying here, we are defeated. Okay. And if you look at last time, Baba went to court. They repeated. So I know these guys, they were planned. They planned this thing in a way that they knew we will defeat him. He will refuse. What next?
Let's go to court. So the arrangement started with the court. High as we come low, till to the polling station. So tukimshinda hapa, by the time unafika huko alishafika huko kitambo. Yeah, alishafika huko kitambo sana. So tukimshinda hapa atakataa. Then atakuja hapa. Tena tunaweza mshinda. Then the last place in anajua vizuri hapa atakuwa ametuweza. Hapa ndio tuweke strong. Nasikia. Let me just give an example. Makiu, we don't know even if hata tuseme ukue na case. Alafu mtu akwambia, my friend, this 14 days I'm giving you 5 billion when you pay you kitu mshinda. 5 billion nitakuwa kwa power. I'll be working for the 5 years. Wewe utakuwa unafanya kazi bado. You never know mwenye utataka kwenda against ataingia kwa power na abadilishe kila kitu. Like now Ruto has come in, there's so many things he has changed. Sure. He has changed so many things. So what if in case angenyimwa, alafu the other guy akuja alafu amtoe. So let me just say, this is something that was planned and it has taken its course, and let life continue. Like you, the people we put in power are there to see what we are doing down here. We are the people working for the country. Unaona venye umekaa hapa saa hii, wewe ndio unafanyia serikali kazi. Because as you look for people, you do the shows, people give their opinions, we want this and that to be done. Somebody is watching this, is transferring it, the message is moving. By the time it's reaching the top level, watakuwa wamepata message. Waseme, hey, this thing has been sung, the song is being sung, this and that, and finally it has reached here. Let's do something. Okay? They are being paid some amount of money. They are at the top. They are planning for us down here. Like now amepeana hiyo mambo na fertilizers. So we expect anytime atupunguzie unga, but not now. Kwa nini? Ameanza kufanya kazi yake pole pole. So we as Kenyans, we should just take things easy. Though ni uchungu kwa wengine wetu. Life has to continue. By the way, kuna pia I've had juzi baba akisema ametoka Zanzibar and all that when he was at party ya Ahmed Nasir, the Mombasa governor, akisema kwamba eti akubaliani with the ruling ya judges, na angetaka zi anaweza andaa 1 million people go to the Supreme Court na wa force au majudges kuondoka. Lakini people I think wamekuwa fed that we cannot keep going to the streets all the time. No, actually, if you look at since we voted, people are calm. True. Some people are very calm. Actually, I was surprised seeing some people hanging on police vehicles. They are celebrating, thinking that the verdict is on their side. Ile time ilikuwa imenishtua bana. Nyopa walikuwa na red carpet kwa ICC, ndugu yangu. Mtu wangu, watu walijipanga. Wewe kama ulikuwa hapo, watu walijipanga. Mimi kwanza hiyo siku nilikuwa nimekaa tu na ngoja nione baba anapewa hii kitu ama ikue. Mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwa nitatumikia nchi yangu. Alafu hapo kando anaongeza, nitatumikia nchi yangu na Wajaluo. Sisi kama Wajaluo tutasaidia kila mtu. Kwa Kikuyu supu itakuwa mingi. Na mkuje sherehe kubwa pale Kisumu. Zangu nyote. Mungu nisaidie. Boom. Mimi naona Chebukati. In fact Wajakoya, the moment niliona Wajakoya huyu jamaa Wajakoya aliambia Ruto, wewe ni mwanaume ndugu yangu. It is not the first time Wajakoya anafanya vituko. Jamaa aliambia cameraman, umeharibu nyumba yangu. I don't know what happened. By the before ingia bombers. There's something kuna camera person aliambia whatever happened na nimeshindwa kupanda. Now again Wajakoya watu wameingia, then anatoka. Nikasema hapa kuna kitu. Hapa iko kitu. Haya, Chebukati has been in that building since day one of election. And then siku ya kutangaza hizo hours tukutangaza yuko. Nini ilifanyika? Alienda wapi? Alafu Ruto naye hako amekaa tu. Jamaa ametulia. Hapa niliambia ndugu yangu Brayo hapa Ruto ashapewa hii kitu na wacha maisha iendelee. Akaniambia haiwezekani. Nikwambia unadhani ni uongo? By the way, I have a guy, okay, he is my friend, okay, he's my best friend. Kwa mafundi wenye nimefanya nao, anaitwa Zakari Gari, ni Kisii but anazungumza Luo. Aliniambia Ruto akiapishwa na Uhuru hiyo second term, aliniambia he calls me for this expect Ruto to be the president.
after Uhuru hii term yao ikiisha Ruto atakuwa president. Nikamwambia boss, wewe endelea kuota ndoto ya mchana. Utangoja sana. Sasa hii baba atachukua. Hii mlikuwa mshaona mmechukua kabisa. Sisi tuliona tumechukua. So okay, I wanted to tell you kwamba after tulivote tuliona Kisumu imerelax. Watu walitulia, hakuna kelele, hakuna fujo, nasikia. So watu pia waliangalia wakasema okay, tutakuwa tunapigana, alafu mtu anakaa anafanya mambo yake anaenda, mwingine analetwa tena tupigane, tena anakaa anaenda. Mbona tusikue tu wangwana na maisha iendelee? Nasikia. Nasikia kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Nasikia. Na pia kutangulia kwa baa sio kulewa. Nasikia. But kuna I remember your day you square, I think you square you square kuhesabu kura. I remember that day I was in a mat na so some lady I think alikuwa from Nyanza or something. Na at that time he was either clerk or presiding officer in some place up around Nairobi. So I had someone called her. Anamwambia kwa basi ati, so the other person on the phone anamwambia ati ikura vile inaenda ni kama Ruto ameshinda hapa. Hapana bwana, hizo kura tulihesabu jana haiwezi kwetu. Sasa wanahesabu, hata uhesabu aje. Hata uhesabu aje. Kama ilikuwa ni kitu imeplaniwa, you can do nothing. But nasikia pia ati baba hakuwa na agents kwa ground. So hizi vitu ni vitu za kutuchanganyisha tu. Unasikia tulichanganyishwa. But then unajua issue ya agents ni actually, I was watching the other day when nilikuwa na watch Moses Kuria. Alisema as much as the constitution inasema IBC inafaa ku guarantee you a fair and credible election, but you as a person mwenye unabuy you have to have agents. Juu ye mwenyewe alikuwa anasema aliemploy watu kama agents wake, but ulikuwa unakuta mtu ako kwa polling station, ako kwa simu, ako Facebook anabonyeza. Sasa kitu inaendelea huko kwa kura hata hajui nini inaendelea. Hata kulikuwa na some footage videos zinaonyesha watu wanabadilishana, watu wanavurugana, unaona mtu anaficha kitu. So, hata jui nini zilikuwa zinafichwa. Unasikia? But the agents ni one thing I think Raila ali lose that, angepata enough people to watch over his votes and all that. But that aside, sahi nimesikia a number of people wanakuwa presented ku take over Raila kama vile Otienda Amolo, kina Babu Wino, James Orengo, but I feel like James Orengo is kind of the same age na baba, so I don't know, itakuwa ngumu. But people are really thinking like Babu Wino na Otienda Amolo can one of them. Okay, Babu Wino na Otienda Amolo, kwangu mimi ile kitu najua ni kwamba Ruto atachukua term 2. That is obvious. Hapo atafai kubagain. Atachukua term 2. So, Luos wakitaka kwa hiyo kiti, they have 10 years to prepare. 10 good years to prepare. Kwa hata kama hii 5 years inaisha, inafaa kuwa amepresent huyo mtu, aanze kuonekana mapema. Unasikia? So, Otiende Amolo na Babu Wino, unajua saa hii mahali tumefika tushajua, hapa mbele si kuzuri. Hapa ni moto. Ikue. Watu waende ngumu. Unasikia? So inataka mtu ambaye ni mgumu, somebody who thinks fast, who is able to know what the opponent is thinking, or the opponent is planning to do this and that. Unasikia? Mimi ningeprefer Babu Wino, because as much as he's still young, ndio atatusaidia. The guy is tough by the way, and he means what he says, he means it. Akisema ni hivyo ni hivyo. Hata kama ni mbaya, kuna watu wanasemanga ni mbaya. Okay, my friend, dunia saa hii kama una mtu anakusengenya, tafuta chimba kaburi uingie mapema. Haufanyi kazi. Mimi natakanga nikifika mahali nikuje nisikie Usame nice siku hizi pia anaringa. But there's a time nilikuja nikakuwa top scorer. Alafu nikakuwa na shida nilikuwa na shida ya mguu. Mtu alinikula kiatu boss. Hii mpira ya Afrika usieni ni rahisi. Huko ni kugumu. Maana wachana na hao watu wa huku juu. Mtu kama Lano, unajua Lano hizi alikuwa ananiambia aliwecheza sijui number 9. Number 9. Number 9 Bano akipanga line. Ama ni Brikicho. Brikicho. Huko Shamako. Pia huku si rahisi. So mimi nilikulwa kiatu. Nikakosa kuenda zoezi. So the next time nilienda match. Nikaingia tu nikitembea kwanza kusema mchezaji wa kulipwa top scorer. Yaani ulikuwa top scorer mpaka kwa Musi train. Siku hizi wewe uko tu hivyo. Kaambia boss, niliumia. Si ati ni hivyo.
Unasikia? My friend, kama ukuna mahali utaisikia mtu akiongea vibaya kukuhusu, you've not done you enough. have a problem. You have a problem. Because hata Ruto aliongelewa vibaya na Uhuru kwamba aliiba pesa na hotel, si ndio? Walianza ni miradi akakimbia pahali. After all amefanya amefaulu. Let's not look at how amefaulu. Tuseme tu amefaulu. So kama hauna negative opinion from your haters or your friends. But then mimi niko na friends. I've got friends wenye wakikuja kwangu kazi ni kuchongoana. Mimi sinanga story na marafiki. Tunapiganga story siji za maana. Tunapiganga story za ball na kuchongoana in life. Yani we sit down, we laugh, everything. I've got 2 good friends. Peter Darrell, our strong midfielder number 10. Very good boy from Italy. And they have Bob. It's called Pogba. It's Lisan Pogba. A very good midfielder too. They are my friends. Hao hata nikitoka na niwaambie nimewachia kifungu, I cannot have security issues with my things because they are my friends. We could make stories and laugh. Unasikia? So hao watu baba akichagua, achague mtu ako strong na akuwe mtu anajua kila kitu hapo kwa serikali na akuwe mtu mjanja. Fast in thinking. Unasikia? Somebody who means what he says. And I think Bobo Wino can do that. Si ati napenda Bobo Wino ndio maana namchagua. It's my opinion. Apewe. Aonyeshwe ile njia. By the time anafika pale, atakuwa amekoma na ameshika vizuri. Kwa hata mtoto akipelekwa shule, hajuangi kila kitu. Anafunzwa from ground. By the time anafika pale juu, hata kama ni high school ama primary, anakuanga ameshika 1, 2, 3 na it's good to go with life. Okay? After all, you're not taught everything in school. Kuna vitu funzi shule. Unasikia? So hata yeye kuna zile amegrasp tangu aingie kwa hii politics ameshikashika. So with the time atakuwa amejiweka pale mbele na atakuwa strong, atakuwa sawa. So baba should start as early as possible kama anataka kutupea mtu. As early as possible na akue mtu ako strong, fast in thinking and who is also has good tricks. Juu hapa mimi naona ni tricks. Hata futa lazima kuwe na skills. Huwezi enda tu straight hivi tunaenda kupita defender upige bao. Lazima kuwe ukate mtu kidogo, piga chenga, madoido, ndio hata mtu akitaka kuchukua player anaona huyu ni mtu jamaa anajua kitu anafanya. Yeah, so I will prefer Bobo Wino. Right. Director Lano na Director Boni tuko vizuri? Haya, safi. Sasa kuna kitu by the back then nafikiri before elections ama ilikuwa slightly after elections, kumbuke vizuri. Lakini huyu Nancy Macharia anaitwa USRC, Salaries and Remuneration something. Alisema kwamba ile mambo ya court ilikuwa imerule pia mambo ya CDF itolewe, mambo ya allowances za MPs, mambo ya mortgages and all that. But jana hapa my MPs wakiwa induction yao pale Safari Park. Yes. The Speaker of the National Assembly Papa wa Roma, Senator Wetangula Masika Moses, amesema kwamba atapigana kuhakikisha kwamba all those things zinarudi tena, my MP watakuwa nazipata, the allowances, the mortgages and all that. Umesema kwamba sisi wananchi ndio tuna contribute to the government and to the running of activities of government. Una feel kwamba if watafight juu, one thing I'm sure is if a bill italetwa kwa parliament, lazima wote wataivotia. It will go through because it's something bring benefit to them. Nizao, una understand? Yeah. But you as a citizen, unahisi kwamba should that thing come back ama inafaa kubaki jinsi ambavyo SRC ilikuwa imesema? Okay, Peter, ukiangalia uchumi wetu saa hii, we are at a very bad state. Because ile siku budget itasoma ya Ruto, nasikia tu hizo vitu vitakuja, unasikia. So to me, I think these things should be given a stop. They should not end because, okay, they have to be assisted because they are also helping us. So if you give them these allowances, at least it isn't their job. Nasikia. So I think juu sasa tumekuwa na ile serikali mpya, this guy is coming up with his new rules and ideas. We don't know what he has planned. Okay, you can see the manifesto. Hata wewe unakuanga na plan zako ukiamka asubuhi. But inafika saa 5, sijui steam imepotea, hujaoga, umechelewa. So unaanza kusema, Alano, steam imepotea hapa kwangu na naona nitachelewa kidogo juu lazima niteka shower. We toka na Boni, endeni mwanzo hiyo shughuli. Utafika pale Boni amefanya zake.
alikuwa aanze na maybe shooting ya mali fulani, ameanza na zingine, so things are not going according to the way you planned. So maybe anyways ameplan zake, lakini hapa mbeleni itakuja kubounce kidogo. So I think they should just give it a stop a bit. They look at our economy, they work on it, waangalie economy yetu, then after we've reformed tukarudi at least ile state tulikuwa, then at least they should be given back a portion of it. Okay, wasinyang'anywe, isimamishwe tu, unasikia? Sio punishment, but for the sake of our economy, unasikia? At least we reform. Hizi allowances ndio zinawasaidia, lakini uangalie sasa hivi mahali tu alafu zirudishwe tu wapewe. My friend, tutaumia. Because sio hapo tu ndio serikali inatumia pesa. Government uses money in every place. Kila mahali pesa inatumika. Why is it being used? To fund us? To fund the people up there, these leaders, they have to be funded. Nasikia. So wakati hii pesa inapeanwa tu hivi, tunaendelea kurudi chini. Ndio kesho utasikia tuongeze bei ya kitu fulani. Tuongeze bei ya kitu fulani. Na the funniest thing ni they know how to select. Wanajua ile product yenye lazima utatumia. So you have to buy it even if it's after a month or after 2 weeks. Wezi ongeza bei kama ya Blue Band. Unajua Blue Band sisi sasa Blue Band, okay. Cheza na avocado. The last time I consumed Blue Band, I was in primary. By the way, primary nimekuwa a school called Ndere Boys. Back in your way to Kenya. Ngoja, ulikuwa kula Blue Band. Boss, alafu mimi nikisoma hiyo shule tulikuanga na principal anaitwa Mr. Francis Olude. A very good head teacher. Tulipewa permission, kitu hatukuwa tunabeba ni sukari. Lakini juice, biscuits, popcorns, jam, Blue Band, money, we could carry everything we want. Alano Blue Band. There is this thing primary school. There is this thing called karanga. Fried onions and oil, and then it's packed. Hiyo ulikuwa unaongeza kwa mboga. Kwa githeri. Boss, mimi githeri nilikuwa nakula na Blue Band. Mboga naeka Blue Band, ugali naeka Blue Band. Nilikula Blue Band by the time nilikuwa naenda high school. Nilianza kutoka na vitu kwa sasa nilikuwa nimeanza inaitwa adolescent. Nilianza kufurafura ovyo. With the time taste ya Blue Band ikapotea, nikaacha hadi peanut. Avocado kanishinda. Avocado nimeanza kurudi juzi hapa vile nimeanza kukua serious na ball. By the kitambo sikuwa serious. Though nilikuwa a very good goalkeeper. But after primary nilianza kucheza ball class 8. Then nikapata mwalimu mzuri sana akanifunza, then nikakatch up. So high school nikacheza ball zangu. So Blue Band, it was my favorite, but nikuja nikaacha. So that's why I'm telling you, government hakuna siku itaongeza bei ya kitu yenye hautumii sana. Ataongeza bei ya kile kitu najua utatumia kila siku ama after every week. Mafuta ya kupika daily. Gas, you have to use it. Nasikia. Electricity saa hii imeongezwa. Token. You have to use it. Fuel, wanajua. You have to use it. Nasikia. Wakagundua pia wanawake siku hizo wameanza kuinvest sana kwa beauty. Ongeza bei ya mafuta za hata walevi sasa nasikia hapa mbele ni watakuja kubaya. By the way, wewe unakunywa? Do you drink? Acha nikuulize. Siko baya lakini. Alano, this part take note. Take note. Alano hiyo cut na bani mtakata. Hakuna cha kukata. Hii part hakuna kukata. For real, hakuna kukata hii part. Do you drink? No. Okay. Let me ease your word. Yes or no? Do you drink? Yes but and no. It's not bad. No, it's not bad. Yes, it's not I bad. want to tell you a reason. Sometimes kidogo tu. Sometimes smooth. Kidogo. Do you smoke? Nope. You don't smoke? No. Okay, that's good. At least you've accepted that you drink. Not mambo na sometimes wachana naye. Kama uliwahi iba kitu nikuulize, are you a thief? Niambie tu I'm a thief because I've ever stolen this and that. To me, okay, mimi si atina mimi sikunywi. Sijawahi onja pombe. Mungu moja. For real. Sijawahi onja pombe, sijawahi onja bangi, sigara. Sijawahi onja. Samu uongo. Now, ngoja kwanza uongo Samu. For real. Pombe kabisa. Unataka nipigie mademu list? Because that's the only person who knows me. From bottom up. Ananijua. Naona huko kwa serikali ndugu yangu. Kabisa. Yani sasa lakini wewe uliamua sasa tuonyeshe juu umevaa yeye. No bwana. Unajua hata mimi nilikuwa nimevaa neutral bwana. Nilikuwa nimevaa blue. Nikasema unajua sasa watu wana machungu.
Mzee tumepigwa mawe hapa kwa town. Naenda kupanda pikipiki waniongezee fare juu nimevaa blue. Kumbe mimi mtu wa baba. Alafu Sasa unajua kama sasa hivi unaenda mahali unaambiwa unaongezea, alafu nakwambia si uko kwa serikali. Alafu siku hizi niliona watu waazimio walisema siwekwe kwa groups za watu wanaenda shule wanafanyia michango ya shule. Hatutaki. Mlikataa mambo ya serikali. Si mko kwa serikali. Lakini ile 6 ilikuwa uongo ndugu yangu. Lakini acha sasa tukue in reality. I want to look at the population of Kenyans. And 6,000 per household, leave alone per person, per household. Baba alikuwa anaenda kutoa hii pesa wapi? Ile ilikuwa uongo. Kwa Ruto ndio huyu ameingia na ashatuongezea fuel. Alikuwa anaenda kutoa hii pesa. Sita ndio. Alafu tena free primary to high school education. Na hii CBC venye ilikuwa inapeleka wazazi mbio. Ile baba naye alikuwa muongo. Mimi nakwambia tangu CBC kuje, cyber zimefunguliwa Tasia. Buda. Yaani ikifika jioni ni maprinting. Baadaye niliona kuna nimeona umesirculate eti walimu wanatuma watoto kuku. Sasa pale shuleni wanafunzi ni kutoa kuku manyoya. Hii part ya CBC nayo hapana. Unatuma aje mwanafunzi kuku? Sasa walimu nasikia hakuna mambo ya vegetables kwa shule. Leo wanacheza kwa maini, kesho watacheza kwa miguu, kwa mbavu. Unasikia anasema, "Mami, mwalimu alisema kesho tuende na kuku kienyeji." Underline the word kienyeji. Hiyo ndio experiment. Hizi zingine ziko na chemical. Chemicals hapana zitoa walimu. Unashangaa ukienda shule, "Mwalimu ni wewe kweli?" Mbona unauliza umenona? Kumbe mwalimu anakula nini pesa yako. Wazazi wamenunua kuku sana. Kwanza huko kijijini ni mbaya. Lakini let's hope our current president they've already formed a committee yenye na look into CBC. Let's hope watakam out na juu pia najaribu kuangalia kwa side ya wazazi. They spent a lot. Unajua si kila mzazi ako the same level na on the same level. So kuna wale wazazi pia the CBC as much as it can be a good thing, kuna wale pia imewafinya financially and all kabisa. Mimi okay, I have experience. Mimi nimeona wazazi wanahangaika. I've got a tenant. Kuna nyumba mimi huangalia. So I've got a tenant anaendanga kazi na anarudi late. So watoto wanapitianga kwake kwa shop, wanachukua kioo wanakuja kwa nyumba. Mtoto ako na homework na ni watoto watatu. Wako na homework wote. Huyu mzazi atarudi saa 4. Ndio aanze usikie, "Mami niliambiwa ni print hii, mami niliambiwa nitengeneze hii, mami niliambiwa nifanye hii." Saa 4 hajapika, watoto hawajakula, lazima print because mtoto atakwambia sifai kwenda shule bila hii kitu. Saa zingine kupata hiyo kitu ni shida. Unasikia? So okay, what I know kwamba CBC ilikuwa inafundisha mtoto kitu practically. Anaona ile kitu anafanya, anaipractice, anajua in future maybe nikisoma hii kitu nitakuwa najua procedure ya kwanza kuifanya. As much as it was good, but it's expensive, my friend. Kulingana na venye tunaishi Kenya saa hii, it is very expensive. But remember, Kenya is very rich. Kenya iko na pesa mtu wangu. Kenya iko na pesa, ni ile tu hujagundua ile njia. Labda wewe unafuata hii njia huko. Ile siku utapiga kona wengine huko. Hii njia, hii barabara hii ukifika hapa inaitwa aje? Toka hii Thika Road hapa. Kuna pesa? Piga kona wengine hii route. My friend, pesa iko Kenya mingi sana. Very a lot of money. It's that ina land kwa watu wenye inaingia kwako. Wewe unasema hai. Sami ananisaidianga nini? Si story tunapiganga na yeye. Acha yeye atanipigia hadithi. Acha nitafute yule mtoto wa sister yangu. Mike, kuja. Kesho nataka kuna mtu anatakikana secretary mahali. Kuja. Nitaambia ule Mbugwa niandikie certificate ya computer. Alafu utaenda kwa Njugush akutengenezee driving license uwekewe stamp. Kesho tunaenda kazi. Hivyo mtoto ameingia kazi. Angalia Kisii. Governor amekuwa akifanya nini? Anavuruga. Watu wameandikwa kazi. Wengine wanasikia mtu alimaliza form 4 2016. Lakini ni manager. Anafanya nini huko? Ni family to family. Unasikia? My friend, the very moment uko na idea na ushare na mtu ambaye yuko kwa familia ama mtu ambaye ako karibu na wewe, hii idea iendangi wasted. Haijai kuwa wasted. So as much as we live in the same community or unaona kwamba we are just surrounded here, maybe nikikupa hiyo kitu wote utatoka nayo nje, usambaze na ukuje na good idea, maybe you improvise it ikuje ikiwa sawa na tutumie sisi sote. So watu waache kujiwekea mahali kwamba pesa inarudi kwa pesa. Hata pesa iende mahali hakuna pesa. Tuone kenye itafanya. Ukijaribu na ishindikane,
sema nilijaribu kakataa, jaribu tena kwingine. True. Right. Excuse. So tuzungumzie idea uliona kwamba hizi elections za 2022 I think zilirecord the highest number ya artists ambao walikuwa wameingia kwa kuvai. Yeah. Ukiangalia from the likes of MC Joseph, from the likes of Jalango, by the congratulations Jalango kwa queen MP Langata, kina Bahati, I think kuna some guy alikuwa Switch TV alikuwa anaitwa Tony Kwalanda pia was vying somewhere huko Kitale and all that. And people, some of them walishinda, kuna wengine pia kushinda. Na kwa mfano Bahati tangu siku ya election kutangazwa, hatujaijua I've never seen him. Hata mimi sijui kwa wapi and all that. Do you think hao wasanii wanakuwa hyped na mafans wao wa kimuziki na art yao wakifikiria kwamba ground, lakini wakienda huko wanapata ground vitu ni different, ama unafikiri kwamba asi wanafaa kuendelea kusaidia watu kwa capacity yao kama wasanii, lakini wasianze kujiingiza kwenye serikali because wanaweza tumia influence yao kutafuta MPs, kutafuta president, kuambia kwamba anataka kufanya kitu fulani ili kusukuma kusaidia watu. Lakini pia Jalango was saying in one of his interviews kwamba the reason as to why he himself alikuwa anavai ni that as a member of the National Assembly alikuwa anapata more powers za kuweza kuleta pesa kwa wananchi. Lakini you kama Sam una feel hao wasanii wanafaa wafanye kitu gani? Okay, mimi huamini kitu moja. Do what you think is right. Do what will bring some good value to your life and someone adjacent to you. Usifungue kampuni ya kuchinja kondoo alafu tupe waste kwa the community na wao uze nyama yako to other people. Ama usifungue bucha hapa na nyama yako unauzie wengine. Anza na hao wenye wako hapa. Unasikia? So ukiona artist wanaingilia politics, first of all nataka kusema it means there is much honey there. Unasikia? Kuna asali pale wamegundua iko asali. Na ukigundua kuna asali mahali, what do? You go for it. Ukiona nyuki wawili watatu wakiingia mahali inamaanisha kuna utamu mahali. So what I know kwamba there is something sweet there. But let's assume there is something that is not sweet. They are going with a good aim. First, Mungu hawezi kupea vitu viwili mara moja. Mtu wangu. Naona watu wanapost TikTok wapi. Mwanamke sura nzuri. Kwa mwanamke sura nzuri ni kama panda miwa kanda ya shule. Alafu basi mambo ya wife. I was talking with a friend juzi. Ananiambia eti unajua ndugu yangu hii wakati lazima ukioa bibi wewe bibi ambaye akili yako sawa, ni mtu ambaye anaweza jituma. Nikamwambia ni sawa, hiyo ndio kitu tunafaa tuangalie. Lakini akaniambia pia wewe msichana mrembo, kwa sababu hutaficha bibi siku zote kwa maisha yako. Hautaficha. Lakini pia akiwa mzuri zaidi pia kuna shida. So what does it mean? Control. Kuoa bibi mrembo ni kama kupanda nini miwa kanda shule na hujaifence. Watakula tu. Hujaifence. Underline the word hujaifence. Ukifence at least kutakuwa na restriction. Lakini hujafence miwa iko kando ya shule. Mtoto bali na ring tu hivi. Ding 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 ding. Anaona miwa. Sisi shule mimi nilikuwa primary, I was very cheeky. But I thank God all my life in school nimekuanga leader. Primary nilianza na dome captain 2 years, class 5 then class 6 7 nikakuwa water and sanitation. Form 1 nikakuwa scout. Form 2 scout. Form 3 assistant head boy, nikapigwa transfer to another school. Hiyo shule nikaenda nikadominate games captain. By there I play handball and football only. Yeah. Nikaenda nikakuwa tena head boy. So my life in school nimekuwa leader. So I know I'm a very good leader. So hii mambo na watoto na shule najua ukipanda miwa alafu uachilie hivyo mtoto atakuwa na ana time. Sisi tulikuanga na ushaona mabati kuna utu tushimo. Mabati ikitobolewa alafu angoe. Kuna huko kashimo. So as time goes with the sun is moving, the light moves. So huo una mark hapo mahali. Ukifika hapa ni break. Ukifika hapa ni lunch. So sisi tulikuwa tumetime. Lakini nanyi pia basi mlikuwa vienyeji huko. Mnaanza kutime mwaje vienyeji gani? Mtu wangu boarding school pale tulikuwa bell iko huko kwa staff room.
bell ringer anatoka class akienda ku ring bell. So ni either utumie bell ringer. Sasa zingine hata aendi ku ring bell. Anaenda staff room kuita mwalimu akuje lesson. Wewe umetoka na sahani. So what we used to do ni hiyo shimo unaiangalia kisonga. Ukiona tu imeclock hapo karibu, unajua basi sahani yako na kijiko ready for the bell. Alafu by this sijui nili kwanga shida ukiwa boarding school. Mko na tabia fulani tu kifika lunch lazima tu mkimbie mkienda kupanga lines. Hiyo ni obvious. The only people don't run wale wako juu. Because how they are in power. Ni kama sasa Ruto saa hii. You have nothing to do. Akikuja pale kwa line apate umengedea. Oya nisongeni ingie kwa line. So we could do that. Time ikifika tunaenda. Siku moja tukataimiwa jamaa karabi ile choko. Ikafika yeye akaiweka mapema. Sisi tumeshika sahani. Sasa tunashangaa. Sasa kwani leo bell ringer anafanya nini? Jamaa akauliza. Tulikuwa na kijana anaitwa Lennox. Akauliza teacher, time lunch. Kwani time haifiki? What do you mean time haifiki? Ati according to our watch here in class. Upe ni watch ya. Unaona hiyo siku hapo kashimo kalizibu. Nasikia. So what I was trying to tell you ni kwamba wasanii wetu okay, as much as they're giving us the music that we want, na hata kama tutaki kuzicheza, by the way, I really support the issue of play Kenyan music. I really support it. But at the same time, you should play something that is a bit reasonable. Okay? Let me not criticize anyone's song. But Wakenya kuna wimbo tunaimba hata ukitaka kucheza kule majuu, it's a problem. Okay? Look at now. Ni wimbo gani sana zimedominate Kenya? Subaru ya Mambaru imekaa nimejaa. Leave alone Kenyan music. Nigerian music. Nata bongo pia. Nigeria, bongo, and amapiano. These things that are taking Kenya at a very high speed. To an extent, we are now using their beats. Mulikataa gengeton. Hata kukataa gengeton, my friend. Imagine you are at a very big function. Queen Elizabeth's funeral, okay? Then they say now to show that our president Ruto is in the house, play us one Kenyan music, gengeton. Anawanyandusa. Leave alone Onyandusa. Then all of a sudden, you just listen to a song. Mwagia Ndani. Mwagia Ndani, is it a Kenyan song? I think that's a TZ. It's a TZ. Let's leave that one. Packaging. At the funeral, packaging. Ama demu wasimame ama wainame. Wacha wainame. At a funeral, play gengeton. Let's not select, just say gengeton. Acha wainame. At a funeral. Then someone says, okay, now to show that we have our Nigerian president in the house, play one Nigerian song. Let's take, for example, techno. I don't want to select good ones. Then they say, put one for techno. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. I love that song by the way. Allow me to enjoy myself. Wewe ni watu moja mumeua muziki wa Kenya. Mupende kusikiliza muziki wa Kenya. Hata tu tuwe. Uzuri kaburi unajua sijui mtu atachimba. Sasa mkitaka kuniua niue tu. Bora I'm enjoying myself. So look at the difference. Yeah, we go to South Africa. You play something. It's presentable. Okay? So as much as you're saying support Kenyan music, the Kenyan artist, at least when you are writing your song, write something that is at least educative. True. That's why I like the gospel artist Guardian Angel. I really love that so much. Respect sana. Guardian Angel. And then the upcoming artist White. I really love that. He's a fan by the way. By the Pixel White. Salute. He used to come to our games. He was a very good supporter. Though najua saa ameshikana sana. So kukuja ni ngumu. Jamani alinita Nairobi ni cartel. Jamani cartel. Na anajulikana kila mahali. Sana bwana. Ni ila aliniita video yake nikakosa kwenda. Pole sana mkuu. Nisamee. Next time I'll avail myself. Hata kama nikuchukua huyu jamaa nitakuja nakuja kama witness. Usinipige kabisa. Unisamee. So our artist wakienda pale. Okay, as much as unaingia kwa politics. Angalia ukienda pale kama Jalango. Okay, what I know na Jalango ni atasaidia. He's a very good guy. Yeah, Jalango atasaidia na atasaidia pakubwa. Unasikia? Kwa sababu ukiangalia growth ya Jalango alianza from zero. Mimi nilianza kuwatch Papa Shirandula nikiwa primary. Hawako wanataka tu watch. Ati inafundisha Kiswahili mbaya. But looking at Jalango and Otoyo, these people grew from zero. Yeah. The first video I saw for Jalango was from Mwanda and Obuogo. So called Kibrito Luaribi. So if you look at Jalango's progress, it's something that is flowing. Ni bottom up kabisa. Bottom up kabisa. Na hakuna siku
amekuwa na scandal. He's a very nice guy. Yeah. Though watu sema ana maringo. Ile ya Lazima boys club no karibu imharibie kabisa. Yeah, lakini Jaluo lazima aringe. Tafuta pesa. Unaona ukiwa na pesa, wataanza kusema wewe ni Mjaluo. Sikudanganya. Hawatasema umeingia Illuminati. Watasema wewe ni Mjaluo. Tafuta pesa. So, our artist, it is not bad. You do what is good for you. Hata wewe sasa unaweza moa useme unataka kuwa principal. You go for the process, usome na unakuwa principal. But umeenda pale kwa nini? There is something you've seen should be done in the schools that can affect our children. Unasikia? So wakienda pale ukijua vizuri certain amount of money imekuwa allocated to this na mtu wako anafanya na unaona unaweza fanya, do it. Kama saa hii na nataka nirekebishe hii part. Sasa tulitengeneza barabara vizuri sana. Though ilitengeneza there are some parts zimeharibika. Tukaekewa hizi street lights. The stands hizo taa ziko. Akiwa pale si akuja amalize. Unasikia? Na tuache kuongoja mpaka last minute wakati wa election ndio tunakuja kutengeneza vitu. Tutengeneze hizi vitu sasa, hata pesa ikianza kukuja tunaangalia miradi mpya. Unasikia? We look into other things. Si tunaanza kujenga vitu tulikuwa tumeanza kujenga kitambo tumalizane naye. So our artist, it is not bad to invent. Kwa akienda pale anaona acha nitoke kwa hii side niende hii side. Unasikia? But at the same time kama kipawa yako ni ya kuimba na unaona vizuri hauna uongo yangu, imba tu jamani. Imba tu. Like Bahati, I really used to love Bahati, and the song that inspired me ni ile ya Barua. Ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki. I really loved that song. Yeah, true. But Bahati alikuja akagrow. I really loved Bahati because alikuwa anasaidia maorphans. Na Diana alikuwa anapeleka mwenyewe pia amegrow kwa alikuwa anasaidia sana. So alikuwa anasaidia. So wakati nilisikia ameingia into politics, haikunisumbua sana. Nilijua atafanya kitu, but all of a sudden haikumwendea vizuri. Vindu vichange anga. Si ndio? So our artist, if you go there as a politician, please bring the bread home. Usinunue mkate na ujipakie blue band ukule huko. Nunua mkate, paka blue band. Hata kama utupakia nusu side moja na hiyo side nyingine waache. Wacha tudanganye, basi kuna mtu atakuja kutupakia side zote. So guys, if you go there as a politician from artist, go with a good heart, because as we vote for you, we don't vote for you because we love your music. Tunaona ni kwamba utaleta mabadiliko kulingana na the music you've been giving us. So if your music was nice na umekuwa ukituserve vizuri, bwana tusikupe uongozi na tuongeze pale mbele, things will be fine. Yeah. Kabisa, kauli yake hapo Sam Otis ama ni Odhis, director Lana ananiambia kwamba time bad. Pengine sekunde kama 10 hivi, neno lako la mwisho kwa kijana ambaye anakutazama, pengine kijana ambaye pia angependa kucheza mpira na Wakenya tu kwa ujumla, neno lako kwa. Okay, kwa Wakenya mimi naweza waambia hivi. Juu tumetoka election juzi na mambo, I think Kenyans we've changed. Kenyans we've really changed because no one has fought the other, people are at peace. So let's maintain our peace, mind our business, tujisukume, tutie bidii, nchi ni yetu, tukiharibu ni sisi tutaongezewa tax na itabidi tumelipa hizo tax ndio tuishi. So as per now, at the state of things, let's cool down, go with the things, where there is change that needs to be done, let's forward our problems to the leaders that we have. Wale ambao wako chini, tafadhali tusaidieni. Kwa wale vijana wanacheza mpira, having a dream, never lose hope my friend. Umetoka mbali. Ukisikia story yangu, hata nimesimama hapa leo nashukuru Peter sana. I made it hata ukisikia vile tukutana na jamaa, naweza sema ni kama kenye kilitendeka ilikuwa ni kunisaidia, lakini haikuwa kitu kizuri. Acha tu niseme ilikuwa tukutana kwa matanga. So na imefanya nikafika hapa leo niko na yeye. So guys, whatever you are doing, make your attitude, have a positive attitude, na unapofanikiwa mbeleni, mshukuru Mungu pia. Na tujipende. Jipende na ujipende kabisa. Kabla hujapenda mtu yoyote ama mtu mwingine, jipende na weka familia yenu mbele, ombea watoto wenu, ombea kila mtu. Na aswa ombea adui yako. To those who think that they are already failing, no one fails. Okay? No one fails. You fall, you stand up. Even a vehicle that cracks down, breakdown is called, na inavutwa napelekwa garage na tengenezwa na maisha inaendelea. Safari inaendelea. So strive. Go hard. It's never too late. In life, kuna kuanga na ile tunasema hakuna mtu anazaliwa na pesa ama anazaliwa na pesa. Hizi vitu zote unazipata hapa. Ni wewe uzitafute.
So if you want to be somewhere in future, itafute. Lakini usitafute kwa njia ambayo haifai. Shortcuts never help. Ukianza kutafuta shortcuts sahi, it will never help. No matter how slow you are going, if your time is at 40, you will get it at 40. If it's at 50, it's at 50. Even if you're going to enjoy it for 10 minutes, that's your reach. Yeah. Hata kama ni 10 minutes, you enjoy na leave it there. When Elizabeth is dead, no one knew she could live for 96 years. I was also surprised kwamba kuna watu wamezaliwa, wakampata, wamekufa, wakamwacha. So take an example of her. Everything has its time. So guys, let's take it bit by bit, and I think all will be fine. Okay? Asante sana kwa come through. Tumeweza kuzungumza mengi na naamini kwamba kijana na pia Mkenya wote atakuwa anateka kitu kimoja pale nje na ataweza kujifunza na mambo kama hayo. Bwana, niseme saluti nyingi sana kwake Director Lano pamoja na Director Boni kuhakikisha kwamba sauti na pia video zetu zinakuwa safi kabisa. Na kwako wewe mtazamaji ambao unazidi kuifuatilizia TV Tai, asante sana. Tuna appreciate sana kazi ambayo unaifanya. Alafu pia kama huja subscribe, tafadhali tunakushukuru kwamba uweze kufinya subscribe button ili kwamba tuzidi kusukuma mbele hii kazi. Alafu pia kama tayari usha subscribe, asante sana kwa kazi ambayo unaifanya. Tunashukuru sana. Bwana, mimi hapa ni Malengo ya Burudani, Peter Mokaya. Hii imekuwa ni Tubonge Wave ndani ya TV Tai. Till next time, kamwambie mama bado tunapambana.